En el año 1893, en un pequeño pueblo polvoriento al norte de México, donde el sol caía a plomo sobre aquel sin impedrar, while los susurros se movían más rápido que el viento. Vivía Isabella Montoya, una joven de 22 años marcada por una reputación que jamás había provocado. No era fea, ni enferma, ni estéril. Pero para el pueblo, estaba manchada. Y en aquel tiempo, eso era peor que cualquier pecado. Isabella había sido comprometida a los 16 con un hombre mucho mayor que ella. Un hacendado violento que murió antes de la boda en una disputa por tierras. Aunque ella jamás había sido tocada por él, los rumores corrieron como fuego en rastrillo, que había sido su amante, que había pasado noches en su casa, que ya no era pura. La verdad nunca importa. Lo único que quedó fue el estigma. Desde entonces, ningún hombre la pidió en matrimonio. En las fiestas la miraban con deseo, pero jamás con respeto. Las madres aleaban a sus hijos de ella. Y el sacerdote, sin decir palabra, dejó de mencionarla en sus oraciones públicas. Isabella sobrevivía cosiendo ropa. Allino y trabajando de sol a sol en casas que la despreciaban pero necesitaban sus manos. Dormía en un cuarto prestado detrás de una panadería, con frío en el cuerpo y vergüenza en el alma. Cada noche rezaba no por amor, sino por una oportunidad de existir sin ser maldita por su pasado. Un día llegó al pueblo una mujer elegante, procedente de la capital, Dona Carlota, una reclutadora de novias por correo. Traía una lista de hombres solitarios del norte, rancheros, mineros, hombres de montaña que buscaban esposas para formar familias lejos de la civilización. Muchos jóvenes se inscribieron de inmediato con esperanzas de una vida mejor. Isabella tardó en acercarse. Sabía que nadie la escogería. Pero el hambre, el desprecio y el cansancio de vivir como sombra la empujaron a intentarlo. Cuando Dona Carlota revisó sus datos, frunció el ceño. ¿Nunca te han pedido matrimonio? No, señora. ¿Por qué? Dicen cosas de mí que no son verdad. La mujer la observa en silencio. Sabía leer el miedo en los ojos de una mujer rota. Te pondrá en la lista dio al fin, pero te advierto. Los hombres eligen. Y ti no eres lo que ellos buscan pies o en las semanas. Una por una, todas las muchachas recibieron respuesta. Vestidos nuevos, despedidas, lágrimas felices. Isabella no. Su nombre fue ignorado una y otra vez. Incluso las jóvenes enfermezas fueron elegidas antes que ella. Hasta que, un anochecer, Dona Carlota llegó con una carta distinta a todas. No pidió fotografía. No preguntó edad. No preguntó historia. Solo hizo una pregunta. Isabella sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué pregunta? Dona Carlota leyó en voz alta. Solo necesito saber si es capaz de darme hijos varones. No busco belleza ni pasado limpio. Busco descendencia. El silencio cayó como una lápida. Why? ¿Quién es? Susurró Isabella. La llaman el hombre de la montaña. Vive don no hay caminos ni vecinos. Nunca baja al pueblo. Nadie sabe cómo es solo que tiene tierra, ganado. Y que es temido. Isabella tragó saliva. Aquello no era una propuesta de matrimonio. Era un trato brutal, me elige me? Preguntó en seria que dula no. Tieres la última opción, respondió la reclutadora con crudeza. Todas rechazaron la oferta.
Dicken Q is on salvage. Owens truo dot ICB ela bio la mirada. Nadie la había elegido nunca. Y aun así, alguien, desde algún lugar perdido entre montañas, necesitaba exactamente lo que todos creen que ella no merece. Ser esposa. Y ese noche loro hasta que al amanecer toca su ventana. No lloraba de miedo. Lloraba porque por primera vez en ecos, su destino todavía estaba abierto. Aunque hacia lo desconocido. A la mañana siguiente respondió con una mano temblorosa. No puedo prometer hijos varones. Pero si puedo prometer lealtad, trabajo y verdad. La contestación tardó días. Cuando luego, Dona Carlota leo en voz alta frente a Isabella. Eso basta. Trella. No hubo compromiso. No hubo anillo. No hubo despedida pública. Nadie en el pueblo quiso decirle adiós. Para ellos era una vergüenza que por fin desapareció. Partió una madrugada, en una carreta que crujía como su propio miedo rumbo a las montañas del norte. Llevaba un vestido sencillo, una Biblia vieja, y una vida enrolina de heridas invisibles. Durante el viaje, los pensamientos la torturaban. ¿Y si me rechaza cuando me vi? ¿Y si solo me quiere como animal de cría? ¿Y si no salgo viva de la montaña? Pero también había una chispa escondida en su pecho. Tal vez Allah, nadie sabe quién fue. Luego de días de viaje, la carreta se detuvo frente a una cabana aislada al pie de montañas inmensas y oscuras. El silencio era tan profundo que dolía. No había gallos, ni niños, ni campanas. Solo vi y entió dat la puerta se abrió lentamente, y entonces ella lo vio. Un hombre inmenso, con barba chorada, rostro endureció por el clima, mirada oscura y profunda. Sus manos parecían capaces de partir la tierra. Era el tipo de hombre que no necesitaba gritar para imponer. Respeto. Isabella bio de la carreta sin fuerza en las piernas. El hombre la observa de pies a cabeza sin decir palabra. Luego habló. ¿Puedes darme hijos? No. ¿Cómo estás? No. ¿Te llamas Isabella? Solo eso. El sintió que el alma se la encogía. Pero levantó el rostro. No lo sé, respondió con voz temblorosa. Pero sé amar. Sé traballar. Y sé ser fieldad al hombre guardó silencio largo rato. Luego asintió lentamente. Entra. Desde hoy esta casa. Y así. Una mujer que el mundo había desechado cruzó el umbral de un destino en más incierto. Pero propio. Y en ese instante termina el primer outline. La mujer rechazada por todos, aceptada por un hombre que solo le pidió una cosa, hijos. Isabella cruzó el umbral de la cabana con el corazón golpeando el pecho como un tambor de guerra. El interior era oscuro, tosco, construido de troncos gruesos, con el aroma permanente de lina, cuero y soldad. No había adornos. No había rastros de una mujer. Solo lo esencial para un hombre que vivía como si el mundo terminara justo en aquellas paredes. El hombre de la montaña cerró la puerta tras ella sin mirarla. Te la María Elias, dio de pronto. Como si aclarar su nombre fuera una concesión innecesaria pero justa. No hay sacerdote cerca. El matrimonio será entre ti, yo. Y Dios si decide escucharnos. Isabella asintió en silencio. Había imaginado muchas cosas durante el trayecto, pero ninguna la preparó para la frialdad controlada de aquel gigante. No era violento.
No era cruel en apariencia. Era algo peor, lejano. Como si su corazón estuviera enterrado bajo capas de roca. Es a primera noche no se acercó a ella como esposo. Le señaló una cama improvisada junto al fogón. Descansa. Mañana se trabaja antes de que salga el sol. Isabella se quedó despierta por horas, escuchando el viento colar por las rendijas. Preguntando cuáles de hombre pedía hijos sin preguntar el nombre de la madre. Al amanecer, la voz de Elias la despertó. Aquí no hay espacio para la debilidad. La llevó a conocer la montaña, el corral de cabras, el pequeño campo de cultivo arrancado a la piedra, el río helado que beaba como cuchillo. Cada cosa tenía su regla. Cada era podía costar la vida. Mientras caminaban, Isabella notó cicatrices viejas en sus brazos, en su espalda, incluso un surco irregular que le cruzaba el pecho. No preguntó. Intuía que ese hombre cargaba su propia historia de infierno. Los días comenzaron a caer como martillos, trabajo, silencio, frío, disciplina. Isabella sangró de las manos, se desmayó más de una vez, loro escondida bajo la luna. Pero jamás se quedó frente a él. Sabía que, en aquel lugar, una palabra mal dicha podía convertirla otra vez en desecho. Una noche. Al cumplir la tercera semana, Elias habló por fin de su condición. No te traje por compasión. Ni por amor. Isabella bajo la mirada. Lo sé. Necesito hijos varones. Continue con voz dura. No herederos de nombres bonitos. Herederos que sobreviven aquí arriba cuando yo muera. El acento un nudo en la garganta. Why si solo puedo dar hijas? Por primera vez, hubo una grieta mínima en el rostro del hombre. Entonces Dios decidirá que mi lineage termine conmigo. El silencio volvió a caer como piedra. Y esa noche se unieron por primera vez sin ternura, sin besos. Fue como un pacto salado con cuerpos, no con almas. Isabella soportó el dolor sin emitir sonido. Elias cumplió sin mirarla a los ojos. Y aún así, mientras él se aliaba, ella sintió algo peor que el rechazo, indiferencia. Pasaron los meses. El invierno llegó brutal. La nieve enterró la cabana como una tumba blanca. Isabella enfermó de fiebre. Elias la cuidó sin una sola caricia, cambiando los trapos como quien cuida a un animal valioso. No por amor. Por necesidad. En el delirio de la fiebre, Isabella murmuró nombres del pasado, pidió perdón por pecados que jamás cometió. Elias la escuchó en silencio, sin entender del todo, pero por primera vez la vio no como vintra, sino como una mujer quebrada que en respiraba. Cuando sano, el dio. Eres fuerte. Más de lo que pensé que. Ella respondió, usted también lo es. Aunque no se diga sentir, eso lo herido. Sentir mata en la montaña. Pero aquella frase quedó flotando, entre ambos como una herida recién abierta. Con el paso del tiempo, el trato comenzó a cambiar de forma imperceptible. Él dejaba extra comida en su plato. Le enseñó a disparar, a montar, a reconocer vuelos. Ya no le hablaba solo de órdenes. A veces incluso le explicaba por qué hacía las cosas. Una noche de tormenta, Isabella se atrevió a preguntar, ¿por qué vive tan lejos del mundo? Elias tardó mucho en responder, porque el mundo me quitó todo lo que amaba. Why no dio nada más? ¿Meses después? Isabella cayó agotada en el río. La corriente la arrastró.
Elias se lanzó sin pensarlo al agua helada, la salvo a costa de casi perder la vida. Y esa noche temblaron juntos frente al fuego. Por primera vez el radio con las brasas para dar el calor. No fue deseo. No fue costumbre. Fue necesidad humana pura. Isabella loro en silencio sobre su pecho. Él no la apartó, y esa noche, al unirse, algo fue distinto. Más lento. Más humano. Más real. Para la mañana siguiente, Elias volvió a vestirse con su dureza habitual. Semanas después, Isabella comenzó a sentirse extraña. Náuseas, mareos, sueños profundos. Su cuerpo ya no le pertenece del todo. Una mañana, mientras lavaba ropa en el río, entendió la verdad y se le doblaron las piernas. Estaba embarazada. Regresó a la cabana en silencio. El corazón desbordado de miedo y esperanza. Elias la observa durante días sin saber qué pasaba. Hasta que ella, temblando, habló. Creyó que voy a tener un hijo. Elias no expresó alegría. Tampoco alivio. Solo la miró con una intensidad oscura. En no sabemos qué será. Aquella noche el rezó por primera vez en décadas, pero cuando llegó el momento del parto, tras un embarazo durísimo entre gritos, sangre y nieve cayendo afuera, nació una niña. El silencio de Elias fue devastador. Isabella abrazó a su hija con todas las fuerzas del mundo. Lloraba de felicidad. Lágrimas limpias. Por primera vez se sentía madre. Completa. Elias la observaba desde la puerta. Su rostro era una mezcla de decepción, rabia y algo más profundo. Miedo. Y esa noche no la toca. No habló. No miró a la niña. Y en el aire de la montaña quedó suspendida la pregunta que lo amenazaba todo. ¿Sería Isabella desechada ahora que no cumplió la condición? El nacimiento de la niña transformó la cabana. Pero no de la forma que Isabella había soñado. La pequeña llegó al mundo con un llanto fuerte, decidido, como si desde el primer instante desafiara a la montaña genera. Isabella llamó Lucero, porque nació justo cuando la nieve comenzaba a despejar y la primera estrella de la tarde asomaba por el cielo gris. Para Isabella, Lucero era esperanza, era milagro, era redención. Para Elias, era silencio. Durante días el evitó cargarla. No la miraba. Se limitaba a dar comida, más lina de lo normal, más agua. Cumplía con su deber, pero su alma permanecía cerrada con leve. Isabella lo notaba todo. Cada gesto contenido. Cada paso medido. Ella no tiene la culpa, le dio una noche, sin reproche, solo con dolor. De sangre también. Elias se quedó inmóvil frente al fuego. La montaña no sobrevive con sentimentalismos, respondió. Necesito hijos que se cuiden cuando yo ya no esté. ¿Why crees que una hija no es capaz de resistir? El mundo no perdona a las mujeres aquí arriba. Isabella no respondió. Solo abrazó a su hija con más fuerza. El invierno fue despiadado. La leche escaseaba. El alimento también. Isabella trabajaba con el vientre adolorido, con el cuerpo cansado, con las brasas ardiendo. Lavaba pañales en el río helado. Cortaba raíces con la espalda encorvada. Dormía apenas unas horas. Muchas noches loro de acotamiento con la niña prendida de su pecho. Y aunque Elias nunca ofreció palabras, comenzaba a hacer cosas pequeñas que decían más que cualquier discurso,
colocaba piels extra cerca del rincón don dormían, dejaba la casa más tierna para ella. Encendía el fuego antes de que regresaran del río. Una madrugada, Lucero enfermó. Su respiración se volvió débil. Su piel ardía. Isabella entró en pánico. Se nos está yendo. Gritó con terror. Elias no dudó. Tomó a la niña, la envolvió en piels y salió hacia la tormenta sin mirar atrás. ¿A dónde vas? Te vas a morir ahí fuera. Si me cuido, ella se muere, respondió. Camino toda la noche hasta un pequeño campamento de cazadores a un día distancia. Ali consiguió hierbas, un viejo curandero improvisado, remedios. Regresó al amanecer con el cuerpo cubierto de nieve y la niña aferrada a su pecho. Lucero sobrevivió. Isabella cayó de rodillas frente a él. Gracias. Gracias por salvarla. Elias no respondió. Pero aquella noche se quedó sentado junto a la cuna hasta que amaneció. Con el paso de los meses la niña creció fuerte. Sus ojos eran oscuros como la tierra mojada. Solante se volvió risa. Y su risa comenzó a resquebrajar muros invisibles. Un día, mientras Isabella cocinaba, Lucero empezó a oler desconsolada. Isabella estaba lejos, sin poder cargarla en ese instante. Elias, incómodo, la observa desde la mesa. El llanto subió más y más. Finalmente, se levantó, tomó torpemente a la niña. Y ella, al instante, se calmó. Lo miró. Lo sonrió. Y le agarró la barba con su manita. Elias se quedó paralizado como si un rayo. La hubiera atravesado el pecho. Isabella observa la escena desde la puerta. Con lágrimas silenciosas. Desde ese día, Elias comenzó a cargarla sin darse cuenta. Al principio, solo cuando nadie lo miraba. Luego, cada vez con menos resistencia. La vida en la montaña seguía siendo brutal. Los coyotes se acercaban por las noches. Un oso rondó el corral. Las tormentas destruían parte de la siembra. Hubo semanas sin casa. Isabella adelgazó tanto que los huesos se marcaban bajo su piel, pero no se rendía. Una tarde cayó enferma por el agotamiento. La fiebre la tumbó durante días. Elias quedó solo con la niña, el trabajo y la supervivencia. Cocinó mal. Quemó la comida. No entendía los llantos de Lucero. Pero aprendió. En esas noches, mientras arreglaba a la niña torpemente, comenzaron a regresar los fantasmas de su pasado. Elias había tenido una esposa muchos años atrás. Y en Hizo, ambos murieron en una cruzada del río. Desde entonces, enterró su corazón bajo la montaña. Ahora, sin querer, la vida volvía a tocarlo. Cuando Isabella despertó, lo vio dormido en el suelo junto a la pecoiga, abrazándola como si temiera perderla. A partir de entonces, la relación entre ellos cambió de manera lenta, profunda, inevitable. Ya no se trataban como patrón y mujer trata por trato. Se trataban como dos sobrevivientes que comparten el mismo infierno y la misma esperanza. Una noche, Elias habló por primera vez con sinceridad. Yo no quería volver a amar nada. Pensé que podría vivir con las manos vacías, pero esa niña no me permite seguir siendo de piedra. Isabella lo miró en silencio. Sin juzgar, las piedras también se rompen con el tiempo. El conflicto no había terminado. El deseo de Elias por un hijo varón seguía ardiendo. La decepción respiraba bajo su piel. Pero por primera vez,
La Montana no era solo un lugar de condena. Meses después, Isabella volvió a quedar embarazada. Cuando se lo dio, Elias no habló. Solo se levantó, salió al bosque y no regresó hasta el anochecer. Aquella noche rezó en voz alta por primera vez frente a ella. El embarazo fue aún más duro que el primero. Isabella sufrió hemorragias, debilidad, mareos constantes. El peligro era real. Si el parto se complicaba, podía no sobrevivir. Y la Montana no perdonaba errores. Cuando llegó la noche del alumbramiento, la tormenta golpeaba como furia divina. Isabella gritaba entre el dolor y la sangre, sujetada apenas por la fe. Elias temblaba sin poder ayudar. La niña dormía ajena al terror. Después de horas interminables. El llanto del recién nacido llenó la cabana. Elias no se atrevía a preguntar. Isabella, agitada, con lágrimas mezcladas con sudor, susurró, ¿Es? Un niño. El silencio de Elias duró un segundo eterno. Luego cayó de rodillas junto a la cama. Su cuerpo enorme tembló como un niño. Loro con un llanto que lavaba décadas enarrado, tomó al bebé entre sus brazos con una solemnidad, casi sagrada, te la maras Mateo Dio. Y esta vez, no te soltar jamás. Por primera vez en su vida desde la tragedia, Elias sonrió. La alegría por el nacimiento de Mateo no apagó del todo las sombras. La Montana, silenciosa como juez eterno, observaba cada paso. Elias se volvió más protector que nunca. Jamás se alejaba demasiado de la cabana. Patrullaba el perímetro con rifle en mano. Algo dentro de él sentía que la paz era demasiado frágil para durar. Isabella también lo presencia. Mateo creció fuerte. Era un niño sano, de mirada firme desde pequeño. Lucero lo cuidaba con una ternura ancestral. Como si supiera que aquel hermano pequeño había legado con el peso del destino sobre los hombros. Una tarde. Mientras Isabella tendía ropa cerca del río, algo se movió entre los matorrales. No fue un animal. Era una silueta humana. El corazón le dio un brinco. ¿Quién anda ahí? Preguntó. Del follaje emergió un hombre delgado, con barba descuidada y mirada torcida. Tardó segundos en reconocerlo, pero cuando lo hizo, el mundo se le vino encima era Rodolfo, el hijo del hacendado al que habían prometido a la fuerza atrás. El mismo hombre por cuya culpa nació el rumor que destruyó su vida. El mismo que había jurado despasarla como fuera, aun después de la muerte de su padre. Te encontra Isabella, dio con voz sucia. Sabía que no te habías ido peor a dudar, ella retrocedió instintivamente. Largué. No tienes nada que hacer aquí, Rodolfo sonrió. Siempre tuviste esa lengua. Pero ya no estás en tu pueblo. Aquí no hay quien te defienda. No sabía cuán equivocado estaba. Isabella corrió de regreso a la cabana con el alma en llamas. Elias leyó el pánico en su rostro al instante. ¿Qué viste? El pasado. Vino por mí. Y esa noche Elias salió armado al bosque. No encontró a nadie. Pero sabía que alguien acechaba. Durante días no pasó nada. El silencio se volvió peor que la amenaza. Isabella guardaba un secreto en el pecho. Uno que jamás se atrevió a confesarle a Elias. Rodolfo había tratado de forzarla aquella vez, atrás. Nunca logró consumarlo, pero el hacendado difundió los rumores para obligarla a aceptar después.
Cuando él murió, Rodolfo heredó el rencor. Ahora estaba allí. Una madrugada, mientras la luna tenía de plata los pinos, Rodolfo regresó. Esta vez no se escondió. Sal, Isabella. No quiero lastimar a tus hijos. El grito heló la sangre de Elias. Salió con el rifle, apuntando directo al pecho del intruso. Un paso más y te entierro aquí mismo. Rodolfo rió con desprecio. Así que tienes el salvage que la compró? Escupió. No sabes lo que esa mujer es de verdad. Isabella salió temblando detrás de él. Calat. Rodolfo, vite. Dile-te la verdad se burló. Dile quien compartió tu cama antes que él. Elias no apartó el rifle, pero su cuerpo se tensó. Habla lo ordenó. Isabella la montana enra pareció inclinarse a escuchar. Isabella Loro, no es verdad. Nunca fue verdad. El intento, yo escape. Para su padre inventó todo. Rodolfo se encogió de hombros. Y quien vía creerlo a una mujer manchada. Elias respiraba como un animal herido. Largate antes de que pierda la paciencia. Volver, respondió Rodolfo. Y esta vez por lo que me pertenece. Desapareció entre los árboles con una carcajada. Isabella se desplomó en llanto. Elias no la consoló de inmediato. La observa largo rato con una mezcla de rabia, celos, duda. ¿Y dolor? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó al fin. ¿Por pensé que me devolverías? Al mundo que me odió. A cuales palabras lo golpearon más que 1000 balas. Elias reforzó la cabana. Colocó trampas. Dormía armado. Para la verdadera tormenta luego semanas después, Rodolfo regresó acompañado de 2 hombres armados. Badrón por la lara como lobos. Humanos. Isabella despertó con el primer disparo. Elias empujó a los niños hacia el rincón. Ocultó. No importa lo que pase, le dio. No salgas de allí. El enfrentamiento fue brutal. Balas atravesaron troncos. Gritos quebraron la noche. Elias cayó herido en el hombro, pero siguió disparando con furia. Rodolfo logró acercarse a la cabana por la parte trasera. Isabella lo vio entrar como una pesadilla hecha carne. Te lo dije. Vienes conmigo, dijo, intentando sujetarla. Isabella resistió con todas sus fuerzas. Rodolfo la golpeó. La arrastró por el suelo. De pronto, un disparo seco resonó. Rodolfo cayó al suelo con los ojos abiertos al cielo negro. Elias, sangrando, sostenía el rifle ante los otros hombres giran. El silencio volvió. Espeso como la muerte. Isabella corrió hacia Elias. El hombre le sangraba sin detenerse. Te vas a morir. Solozo. No hoy, respondió con un hilo de voz. En no he terminado de protegerlos. Y esa noche, Isabella limpió su herida. Loro sobre su pecho. Por primera vez, Elias la abrazó sin reservas. Perdóname por haber dudado, susurró. El pasado no te define. Yo lo sé ahora. Isabella apoyó la frente contra la de él. Nunca quis traer el peligro a esta casa. Esta casa es tuya, dijo con firmeza. Y de nadie más, pero aunque Rodolfo estaba muerto, su sombra en respiraba en la montana. La herida de Elias tardó semanas en cerrar. La bella no había tocado hueso por milagro, pero la infección estuvo a punto de levárselo. Isabella no se apartó de su lado en un solo instante. Dormía sentada, con la cabeza apoyada en la orilla de la cama,
los ojos hinchados de tanto lor y rezar. Lucero observaba todo en silencio, como si comprendiera que la vida de su padre pendía de un hilo invisible. Mateo lloraba cuando sentía la ausencia del calor de su padre. Durante las noches más críticas, Isabella le susurraba a Elias palabras que jamás le había dicho. No te vayas. No me sueltes ahora. Ya sobrevivimos a tanto. Y aunque él parezca inconsciente, a veces su mano se tiraba sobre la de ella, débil pero viva. Las tormentas pasarán. La nieve comenzó a derretirse. Los pájaros regresarán. Y en amanecer, Elias abrió los ojos con claridad por primera vez. Sigzaqui. Se murmuró. Isabella rompió en llanto. Y aquí me quedo. Para siempre la recuperación fue lenta. Elias ya no era el hombre invencible de antes. El hombre nunca volvió a ser completamente igual. Ciertas noches el dolor lo doblaba. Pero estaba vivo. Y por primera vez aceptaba su fragilidad. Con el regreso de la primavera, la vida volvió a florecer alrededor de la cabana. Lucero corría entre la hierba recién nacida. Mateo aprendía a sostenerse en pie, aferrado a la barba de su padre. Un día, mientras Isabella preparaba comida, Elias observa a sus dos hijos jugando frente a la casa. La niña ría. El niño tambaleaba. Y en ese cuadro sencillo, su corazón terminó de romperse. Pero esta vez no de dolor, sino de amor abierto. Entró a la cabana en silencio. Isabella dio. Ella lo miró con inquietud. ¿Cuándo llegaste? Solo te pedí hijos. Ella bajó la mirada. Lo recuerdo. Hoy me avergüenzo de eso, Isabella. Levantó el rostro despacio. Yo también me avergonzo de pensar que es. Era todo mi valor. Elias respiró hondo. No supe amar cuando llegaste. No supe cuidarte como una mujer merece. Solo te use como una necesidad. Yo tampoco supe exigir nada, respondió ella. Vimia roda. Y acepté migajas como si fueran todo. Hubo un largo silencio entre ambos. Para ahora. Continuó. No quiero que sigas aquí por deber. Quiero que te cuides porque así lo decís, Isabella. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Yo me cuido por decisión desde el primer día que protegiste Lucero. Elias extendió la mano hacia ella con torpeza. Entonces cuide. Como mi esposa. No como un trato. Como elección. Isabella tomó su mano con lágrimas. Entonces sí. Aquella noche no se unieron por miedo ni por necesidad. Se unieron como dos almas que por fin se reconocen. Meses después, Elias decidió levar por primera vez a su familia al pueblo. No para esconderse, sino para cerrar heridas. Isabella temblaba al acercarse a las calles que la habían despreciado. Los murmullos no tardaron en surgir. Pero esta vez no bajó la cabeza. Camino de la mano de Elias. Detrás, Lucero sostenía a su hermano. En la plaza principal, algunos la reconocieron. Algunas mujeres desviaron la mirada. Otros susurraron su nombre como si fuera un fantasma del pasado. Entonces apareció el sacerdote. Isabella. ¿Cree que habías muerto? No, padre. Solo aprendí a vivir lejos del desprecio. Elias dio un paso al frente. Quiero registrar formalmente a mis hijos. Y a mi esposa. El murmullo fue inmediato. ¿Esposa? Isabella sintió un nudo en la garganta. Sí, dijo Elias con firmeza. Mi esposa.
La mujer que me dio todo cuando yo no sabía dar nada. Hubo silencio el sacerdote las miró largamente. Luego asintió. Entonces hagamos las cosas bien. La boda se celebró ese mismo día. En una ceremonia sencilla, sin lujos, sin aplausos. Pero con verdad. Isabella lloró al pronunciar sus votos. Elias apretó su mano como si temiera que, si la soltaba, todo fuera un signo de regreso a la montaña, y no regresaron como sobrevivientes, sino como familia unida. El tiempo pasó, llegaron más hijos. Dos varones más. Y otra niña. Isabella casi perdió la vida en el último parto. Elias rezó de rodillas toda la noche. Cuando ella despertó, él juró que nunca más volvería a pedir otro hijo a costa de su cuerpo. Ya me diste más de lo que jamás mereci, la dio. Entre lágrimas de la montaña dejó de ser un lugar de castigo. Se volvió un hogar. Lucero creció valiente. Aprendió a cazar, a montar, a leer las señales del cielo. Mateo heredó la fortaleza de su padre y la ternura de su madre. Los otros niños llenaron la cabana de ruido, de peleas, de risas, y en las noches frías, alrededor del fuego, Elias cantaba historias. Ya no historias de soledad sino de lucha. Y de redención. Una noche, muchos ecos después, Isabella observa a Elias desde la puerta. Su barba estaba encanecida. Sus manos ya no eran tan fuertes. Pero su mirada al ver a su familia reunida brillaba como nunca antes. ¿Te arrepientes de haber venido conmigo? Le preguntó él en voz baja. Ella negó despacio. Yo no vine por ti. Vine por una oportunidad de no ser desechada. Para mi quid porque me enseñes de ser amada. Elias la besó en la frente con reverencia. Yo buscaba hijos varones. Y Dios me dio una familia completa. Isabella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Y así, la mujer que nadie quiso terminó siendo el corazón de una montaña entera.